Okej. Otwieraj. This place hasn't changed at all, as though I were only away for a few days. Welcome home, Samuel. To w ogóle jest lustro, które jak dla mnie wygląda na zbite, ale chyba nie jest. Może to kamera pod takim kątem jest. Zobaczmy, co powie. Catherine would comb her beautiful hair in front of it every morning. It's best not remembered. No, nie wiem, nie wspomina, by było popsute, więc chyba tylko tak wygląda. Co w szufladzie? O, jest zdjęcie chyba tej Catherine całej. Forgive me, Catherine. Nawet jakąś wizję mieliśmy tych płomieni. Album zdjęć. A collection of old pictures. I don't want to remember that time. I'll leave it alone. A szkoda. A drugiej szuflady nie da się otworzyć? Trzeba tą zamknąć. Dobra. It's locked. I only had a couple of things and an old camera in it as far as I recall. But where did I keep the key? I'll have a look around the room. It has to be here somewhere. Klucz chyba był tutaj, na futrynie. I cannot see there. It's too high. I cannot see there. I'll try reaching up there. O, drugim klawiszem się udało. There is something there. The key to my drawer. I knew it had to be somewhere in the room. Okej. Taki mały kluczyk. I knew it had to be somewhere in the room. Dobra, to używamy. I zobaczymy, co w szufladzie. Numer 2. Trzymasz? No, otwieraj. Mamy aparat. I have no need to take pictures of anything. No jak to nie? They're too old to be used. I have no need to take pictures of anything. Dziwne. My holy Bible. No wiem, że aparat będzie nam potrzebny. Miednica. O, umyj się. Może jeszcze My raz? hands are clean. Okej. My hands are clean. Ale da się klikać dalej. Ciekawe dlaczego. It's full of clean water. There's still enough water in the basin. O, znowu jakiś obraz można obejrzeć. The night silhouette of our castle. Aha, ale zbliżenia nie dasz. William's portrait of my dear Catherine. She died in those horrible flames. And it was my fault. I will never forgive myself for that. Pewnie dlatego jesteś takim samotnikiem teraz. The drawings of the Gordon Manor in Wales. William drew those when he lived there as a young man. A, proszę bardzo. Gordonowie posiadają również posiadłość w Walii, bo Black Mirror chyba jest w Anglii, jeśli dobrze pamiętam. Jak nie, to pewnie gra kiedyś poprawi. Kufer. I only have a few necessities in it. O, no to wzbogaci się nam ekwipunek chyba teraz. Wiesz, co tam jest? I'll take the pills in case my head starts to ache again. Mamy piguły. Tylko? Czy coś jeszcze? I'll surely need the wallet. No właśnie, kasa też jest potrzebna. Coś jeszcze? I can't see anything interesting. Okej, to mamy dwie nowe rzeczy. I often have headaches these days. I'd better keep them. Dobra, teraz nie chcesz wziąć żadnej. A portfel? There are some coins in it.
A proszę, i wyciągnęliśmy monetę osobno. There's quite a lot of money in it. Po co nam moneta osobno? A common metal coin. No zobaczymy, może się kiedyś przyda. No, powinna, skoro się pojawiła w naszym ekwipunku. Obraz znowu. An old painting. I don't know who its author was. Krucyfiks. The Holy Cross. Kominek. It's cold in here. I'll tell Bates to light up the fireplace. A, mamy nową interakcję z Batesem dostępną chyba. The room is quite cold. The room is quite... Dobra, pewnie można kliknąć, dlatego że później Bates faktycznie rozpali ten kominek i będzie można znowu kliknąć. Łóżko. I don't want to rest now. No, jak boli cię głowa, to mógłbyś odpocząć. Dobra, no to wychodzimy. Od razu może zobaczmy, czy Robert coś... We've already said everything there is to say. Aha. No dobra, to nie gadamy z Robertem. W takim razie. Ale moglibyśmy wszystkich powypytywać o to zdjęcie całe. Nawet doktora Hermana. Gdzie on jest? Tu jest biblioteka. No, dawaj, szybciej, klikałem. Żebyś poszedł szybciej. O! Bates tu sobie stoi. Dobra, ale najpierw Herman. Tylko on będzie znowu odkładał książkę milion Doctor, lat. can I have a word with you? Dobra, przeklikamy to. Odkładaj tą książkę. No. Yes, all right. O, możemy zapytać o fotografię. Have you ever seen this man? No, I have not. He looks like someone I would remember if I had seen him. Aha, i to tylko tyle. Od razu wywaliło nas z rozmowy. Dobra, to pogadajmy z Batesem. He looks tired. No w końcu to coś robi. Nie to co ty. I'm glad you have returned, sir. We have kept your room intact. It's exactly as it was when you left. Very nice. Thank you. If you would like to have it straightened or anything else, just tell me. That won't be necessary. It happened so suddenly, I didn't have time to write that I was coming. I would be happy to help you with anything. Thank you. I'll be fine. Do you need anything else, sir? O, mamy sporo tematów do pogadania. No ale tak się składa, że akurat mamy do ciebie interes, ten kominek w pokoju. Ale może o czymś innym najpierw. O, pogadajmy o tobie samym. Are you sure you're all right, Bates? You know you can take a rest whenever you want. Thank you, sir. I think I will be fine. Okej, nie chcę odpoczywać. O, klucz na poddasze możemy spytać. Nawet, ale najpierw może o Williama, albo Roberta, albo o zamek. Ojej, dużo rozmów. Dobra, o zamek spytamy. I was under the impression that nothing had changed here since I left. So many years have passed, but it seems to me like it was just last month. The same scenery, the same weather, as though time would rather avoid this place. Sir, a lot has changed in your absence. Nothing is as it was, believe me. We are all growing old, and so is everything around us. I've been a servant here since my youth, and I know well how much a man can be changed by this place. During the last few months, things have been getting noticeably worse, day by day. It is as if the bleakness within the old walls of this manor is gradually taking us over. Maybe you're right. Even I don't feel exactly well within these walls. Been recalling memories in me that I've wanted to forget. Strange and dark in them. And that dismal silence.
No, jest tu bardzo cicho. Pewnie dlatego, że nikogo tu prawie nie ma. Mogliby tu, nie wiem, jakiś ośrodek turystyczny zrobić. Taki zamek by miał pewnie sporo chętnych do zwiedzania. Co powiesz o Robercie? I have spoken to Robert. It seems to me he may not be feeling well. It is probably due to his responsibilities at Ashbury. Lately it seems to really exhaust him. He has recently taken to spending most of his time at work, often not even returning home for the night. He usually arrives in the evening, locks himself in his study, and works late into the night. He won't even let me in. He may just not want to be disturbed. Maybe, but he would never do that before. I'll talk to him. All right, sir. Okej, może da się teraz coś jeszcze pogadać z Robertem, faktycznie. A co więcej, było też wspomniane, że on pracuje w Ashbury. To chyba jest jakieś miejsce takie, coś jak szpital, powiedzmy. Jakieś uzdrowisko. Brakuje mi odpowiedniego słowa teraz. Dobra. Czy znasz faceta ze zdjęcia? Have a look at this picture. Do you know this man? He does not look familiar to me. I am not very good at remembering faces, though. Sorry, sir. No dobra. Nikt go nie zna, a może wszyscy coś ukrywają? Czy wiesz, gdzie jest klucz na poddasze? Może masz jakąś kopię? I need the key to the attic. Do you know where I can find it? It is hanging in the kitchen right next to the cellar door. You cannot possibly miss it. I'm going to need the key later today. Can you please put it back afterward, sir? Of course I'll return it. Thank you. O! Jest tam obok wejścia do piwnicy. Nie spodziewałem się, że to będzie takie łatwe, żeby go znaleźć. Dobra, a gdzie jest miejsce śmierci Williama? Bates, this might seem strange to you, but I would like to see the exact spot where William died. Oh, but why, sir? I have my reasons. Oh, well. Follow me if you insist. A, nie wiedziałem, że będziemy szli teraz. This is where the awful thing happened. Please, just do not ask me to describe it to you. I have told the detective everything already, and I would not want... No, that's all right, Bates. Why all of this then, sir? I can feel something is not right. I just don't know what. Have you found anything unusual around here? No, maybe just... We noticed a strange spot under the tower window, right there. No one knows where it came from. If you would allow me, sir, I'd rather go now. Certainly. I knew Bates wouldn't understand why I was doing this. Something tells me things aren't quite as they seem. No i nie zdążyłem mu powiedzieć, że kominek ma rozpalić. Ale dobra, co to za plama jest? A swoją drogą dowiedzieliśmy się, że jednak jakiś detektyw badał tę sprawę śmierci Williama. No a też tutaj ten płot troszkę dziwnie wygląda, jakby tutaj miał William upaść. Nie wiem, czy by się tak odgniotło to metalowe ogrodzenie. No to nie wygląda dobrze, jakiś symbol. It looks like a symbol of some sort, or a sign. I should put this down somehow. Tutaj jest słabe tłumaczenie zdecydowanie, bo Samuel powiedział, że musi to gdzieś położyć, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zrobić temu zdjęcie. Tak, dlatego się dziwiłem, że wcześniej aparatu nie można było wziąć, ale teraz już raczej będzie można go zabrać z naszego pokoju. It looks like a symbol. Dobra, I should... mówi to samo. A poza tym można teraz obejrzeć jeszcze krzewy. Wcześniej się nie dało. The castle is literally surrounded by bushes. Drugim I'll klawiszem. have a closer look. Tak, przeszukamy je. Something got stuck between the branches of the shrub.
Co takiego? Jakiś guzik. Wygląda jak jakiś guzik, ale jest podpisany dziwny przedmiot. Whatever it seems incomplete. Okej, no to może ktoś wie, co to jest. Popytajmy ludzi. Morris, jesteś pierwszy na celowniku. Co to jest? Morris, I would like a word with you. What do you need, sir? O, nawet sporo mamy do pogadania. Jeszcze o zdjęciu i o samym Black Mirror. Ciekawe, co o tym powie. Morris, you are right next to the old wing. Can you see inside the old tower from your room? What do you mean? I never go there. Who told you that? It was that old drunkard, right? I was just asking, why are you so upset? I knew that Flores bastard was spreading gossip about me again. He tells you anything, don't believe him, sir. Ends to get smashed and talk out of his ass. Sure, but you've been to the old wing, right? Yes, but only out of curiosity. I've got no reason to go there. And it's a strange place anyway. What do you mean? Well, I haven't exactly got a good feeling about it. I feel like I'm being watched by something older than the centuries within those old, damp walls. And the silence, it makes one feel as if one cannot speak. Frankly, I'm glad I don't have any work to do there. Ciekawe, a co ty tam w ogóle robiłeś w tej starym skrzydle? Nie wiem, czy powiedział, bo w sumie troszkę się rozproszyłem na chwilę. Ale okej. Kto jest na fotografii? Ty na pewno wiesz. Morris, look here. Do you know this man? I wouldn't say so. I've never seen him around here. Okay, thank you. No. Wszyscy kłamią. Dobra, a ten przedmiot? What can you tell me about this? Let me see. A piece of hard stone with some symbols. Looks quite old. Other than that, I don't know. O, ale można dalej pytać. Have you seen anything like this around? Inside the castle, perhaps? No, you see, I seldom go inside. Madame Victoria doesn't like to see me there. Can you think of anyone who may know something about this? Well, it looks old. Maybe that bloodsucker Murray might know something. He buys and sells such stuff, you know. Sometimes he has people coming to him from great distances to look through some of that junk he's got. God knows where he gets it all from. Thanks. I'll certainly go see him. No problem, sir. I will go then. All right, sir. No proszę, mamy informację, że możemy udać się do jakiegoś kogoś, kto ma dużo dziwnych przedmiotów. Ten ktoś mieszka w wiosce, więc chyba teraz dałoby się tam pójść nawet. No ale chyba tutaj najpierw załatwimy wszystko, co jest do zrobienia. Może Henry jeszcze coś więcej powie. A gdzie ty jesteś? Tam. Się schował w szklarni. No, przestań już tą tej ziemi się babrać. I would like a word with you. Certainly, sir. I'm listening. O, ciebie nie można spytać o ten symbol. Ciekawe, ale o fotografię można. Henry, do you recognize the man in this picture? Have you ever seen him? No, sir. I don't think I have. Who is it? Should I know him? No, probably not. I just wanted to know if you had ever met him. I'm sorry, sir. I will leave you to your work. Dobra. Niestety, nie wiem, może nie dało się z nim pogadać o tym przedmiocie, dlatego że Morris już nas nakierował gdzieś. A jestem ciekaw, czy mapą nie moglibyśmy
O, z mapą się jeszcze nie da przenieść do wioski. Ale czy mapą można wejść do środka szybciej? O, da się szybciej wejść. Super. No to Bates. No gdzie ty jesteś? Tutaj kominek jest rozpalony, a u mnie nie. Może w kuchni siedzi. O, dobra, jest tutaj. Przy okazji klucz stąd weźmiemy. Bates? No, Yes, sir? You're not looking well. Why don't you take a couple of days off? Thank you, sir. I will be all right. It's just William. We lived our best years together here. Indeed. You must have become very good friends over time. Yes. Please, let us not talk about this further. There has been enough sorrow lately. Bates, I want you to know that you're more of a friend to us than a servant. Thank you, sir. o, można go spytać o ten przedmiot. I found this at that place you took me to. You mean where Sir William? Yes, I'm quite sure it can shed some light on what has happened. I am not as optimistic as you are, sir. Maybe you should hand the object over to Detective Collier. Bates, this thing may help us discover something new. I know one thing, sir. Sir William is dead, and no one can do anything to change that. You don't happen to believe that it was a suicide or an accident, do you? I have known William too long to believe that. Well, I have already offered my opinion on the matter. Can I go now, sir? You surprise me, Bates. I'm sorry, sir. Talk to Henry. He was working on the flower beds that evening. He might know more than I do. It seems to me that Bates knows something he doesn't want to talk about. But why would he do that? No, I'm not too sure. No nie. Teraz powiedział, że możemy iść do Henry'ego zapytać, bo coś robił przy tych kwiatkach tam. Nie pamiętałem tego. Dobra, idź do kominka. Bates, could you please light up the fireplace in my room? It's quite cold in there. Oh, pardon this old servant, sir. I had completely forgotten about it. I will be happy to light up your fireplace. Also, if you need the room cleaned up properly, please say so. It was abandoned for over 12 years, and one hasty cleanup is insufficient. No, the room is all right. Thank you. You're welcome, sir. I think I will go now. I'll return to my work. Okej. Dobra, weźmy ten klucz sobie, ale na razie jeszcze sobie zostawimy przeszukiwanie wieży. This is the key to the attic. I'll take it. Dobra, mamy nowy klucz. The key to the attic in the old wing. Pójdziemy do Henry'ego teraz. I wcześniej pójdziemy do naszego pokoju po kamerę, bo teraz, znaczy po kamerę, po aparat. Bo teraz już będzie można wziąć. Przy okazji może Robert się odezwie jeszcze w jakiejś sprawie. No, otwieraj. Wszyscy tak wolno otwierają. I need to speak with you, Robert. Sure. O Morisie, a nie o dziwnym przedmiocie nie można. I spoke with Bates. Why don't you allow him into your study? Did he tell you this? You see, I just don't want anyone to disturb me all the time. I have enough of my own problems and can do without his civility. What's the matter? Nothing special, I guess. I just happen to have a bit more work than usual these days. Nie wpuszczasz tutaj służącego. Na pewno coś ukrywa. A o Morisie co? Why doesn't Victoria like Morris? You mean why she can't stand him? Well, maybe because he's so common. Aristocratic prejudice, you know what I mean. I'm not into this nonsense about blue blood myself.
Victoria, however, has her own opinions. I must go now. Right then, I'll return to my work. No to wiele więcej się nie dowiedzieliśmy. Dawaj aparat. Kominek nie jest jeszcze rozpalony. Coś powiesz o nim więcej? The room is quite cold. Nie, to samo. Dobra, szuflada. No i teraz It zabieramy. should still work. There's no film in it, and my old films are useless. Zaraz. To znaczy, że nie uda się tego użyć? It's old, but operational. No zaraz zobaczymy. Tak, no w Black Mirror jest dużo chodzenia po tych samych postaciach. My się ciągle coś nowego dowiadujemy. I musimy aktualizować naszą wiedzę z innymi. Szczególnie na początku tak jest. Przykład zobaczymy, czy Herman nam nie powie czegoś jeszcze. W tym symbolu. You won't tell me anything more today. Aha, dobra. To dobrze, że chociaż nie czekaliśmy, aż książkę odłoży. Dobra, no to chodźmy zobaczyć, czy da się zrobić zdjęcie temu symbolowi. Bo wiem, że trzeba. Nie da się. Mówił, że nie ma... It looks like I should put... Nie ma filmu. No i nie byłem na to przygotowany. Ale może w wiosce trzeba kupić film. Coś mi się tak kojarzy.